Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance auf der PlayStation 5. Ja, wir haben uns das letzte Mal, also in den letzten Teilen, es waren ja mehr, die kompletten Videos, Zwischensequenzen des Spiels angesehen, vom Anfang weg über die ganzen Storylines von Sora und Riku, als sie die ganzen Welten besuchten, also ihre Geschichte jeweils, bis dann zum Ende mit dem Abspann und dem Secret Ending. Haben wir jetzt alles durch. Ich will noch einmal zur Vervollständigung sagen, was man machen muss, um eben das geheime Ende freizuschalten und vor allem auch die geheime Nachricht. Ja, also man muss einmal zu Beginn, das sieht man dann übrigens hier im Trophäenschrank, wo ist denn der da, falsch, da sind wir, im Trophäenschrank da unten. Ich will jetzt noch nicht draufdrücken, denn das schauen wir uns dann gesondert in einem Part an, wenn wir da die ganzen Berichte durchgehen. Ich will euch nur sagen, so viel, wenn man braucht einmal zu Beginn 7, also wie es bei mir ist, 7 auf normal, wenn du spielst, 7 Trophäen, ja, die brauchst du mal, sonst ist es unmöglich, dass man das geheime Ende Video freischaltet. Ich glaube, wenn man dann auf schwer spielt, also braucht man glaube ich nur 5 und auf Veteran, weiß ich nicht, glaube ich gar keine Trophäe. Und ich weiß nicht, gibt es auf einfach, glaube ich, habe ich mal gelesen, das geht sogar auch irgendwie, dass man das freischaltet, aber ich glaube, da brauchen wir sogar 13 oder so, dass man das geheime Ende dann freischaltet. Aber das ist dann noch gar nicht alles, denn wenn man diese geheime Botschaft schalten will, ja, dann muss man so vorgehen, wenn ihr aufgepasst habt, in den letzten und im vorletzten Part, ja, der Videos, hat man dann gesehen, als ich ganz am Ende schon, als die Zwischensequenz war, als Riku auf der Insel des Schicksals war, als er 3 Charaktere dann traf. Es war zum einen, glaube ich, war es Roxas, dann war es Ventus und dann war es das Mädchen, als fällt mir der Name gar nicht ein von der, wie hat die geheißen? In dieser schwarzen Kutte, ihr wisst schon Bescheid. Und die haben mir Fragen gestellt, ja. Und da ist es genau auch dann wichtig, dass man die richtigen Antworten dann nimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Antworten geheißen haben. Entweder schaut noch mal zurück, dann seht ihr es eh. Jedenfalls die richtige Antwortmöglichkeit war bei der ersten, was die dritte. Und bei der zweiten und bei der dritten Frage jeweils die zweite, die mittlere Antwort war die richtige. Also die dritte und dann zweimal die zweite. Das ist wichtig, dass das so richtig beantwortet, denn sonst habt ihr die Möglichkeit nicht zu dieser geheimen Notiz zu kommen. Und das war immer noch nicht alles, denn dann hat man auch gesehen, ganz am Schluss dann, nachdem die Credits schon einmal abgelaufen waren, habe ich noch so ein Minispielchen gehabt, so einen Drive, einen Tauchgang, ja, mehr oder weniger, wo ich dann die goldenen Buchstaben alle sammeln musste, ja. Bis ich dann diesen Schriftzug dann freigeschaltet hatte, Secret Message Unlocked. Das musste ich komplettiert haben, wenn ich da einen Buchstaben nicht erwischt hätte, ja, hätte das auch nicht mitgezählt. Ja. Also es hilft dir dann auch nichts, wenn du die 3 richtigen Antworten hast, aber diese goldenen Buchstaben nicht, dann hilft das auch. Man muss wirklich alles schaffen und erst dann bekommt man am Schluss diese geheime Nachricht, ja, und die dann wieder erst zu finden ist, hier in den Berichten, ich glaube unter den Berichten, oder? Was unter den Berichten? Ich weiß jetzt gar nicht, was da? Ich schau mal, was da irgendwo? Genau, da, geheime Nachricht, ganz unten. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann bekommt man sie eben. Vorlesen, das machen wir dann gesondert in einem anderen Part, das zeige ich euch. Ich wollte es eben nur sagen, denn das muss man alles richtig machen. Und dann erst bekommt man das Secret Ending und diese spezielle geheime Nachricht. Das mal dazu. Und jetzt schauen wir als nächstes weiter hier bei den Gedanken, denn wir sind mit den Videos immer noch nicht fertig. Wir haben jetzt mal, wie gesagt, alle Kino-Lieblings-Zwischensequenzen uns angesehen. Vom kompletten Spiel plus Secret Ending. Und jetzt geht es weiter
mit den Rückblenden und mit der Chronik. Ja. Tutorials sparen wir uns, das ist nur Erklärung über das Spiel, brauche ich jetzt nicht, wie man das macht, lassen wir. Und auch hier noch einmal die Infobildschirme, auch dasselbe noch einmal, was man dann eigentlich im Spiel alles lernt, brauchen wir uns auch nicht, wie man was einsetzt und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wie gesagt, diese mittleren 3 Rubriken, das sind die wichtigsten. Kino haben wir. Als nächstes machen wir die Rückblenden. Die Rückblenden sind an sich interessant, weil man da noch ein bisschen Zusatzinfo bekommt, was während dem Spiel war, wieso es eigentlich dann zu dem kam, wie es dann eben war. Ja? Und da sind eben noch interessante Sachen noch dabei und die schauen wir uns dann auch noch jetzt an. Die Videos gehen jetzt glaube ich nicht so lang, vielleicht bringen wir es in einem Part zusammen und wir schauen mal. Ja. So hieß es glaube ich auch hier, finde mehr darüber heraus, wie diese Reise begonnen hat. Genau, also machen wir jetzt als nächstes und da starte ich jetzt gleich rein und halte wieder meine Schnauze. Also viel Spaß. As a Keyblade Master, Xehanort had a gift like few others. But such great minds are often plagued by a single great question. What is the essence of the human heart that weakens us or empowers us? The answer, he believed, would be found in the Keyblade War. What if the challenges of our past were in fact a map to the light and darkness that battles within us all? Xehanort had to know, so he renounced his duties as master and chose the Seeker's life. Since then, in many a guise, he has clashed with protectors of the light, Keyblade wielders like yourselves. And mark my words, he will trouble us yet again. We must be ready. Which is why you, Sora and Riku, are to be tested for the mark of a true Keyblade Master. No doubt you fancy yourselves masters already, but it takes years of training. Only a true master can teach you the proper way. Both of you are self-taught Keyblade wielders, an impressive feat. However, the time has come for you to let go of preconceived notions, forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Huh? But that's a formality, right? I already proved myself. Me and the King and Riku, we can take on anything. Right, Riku? I don't know. I think that in my heart, darkness still has a hold. Walking that path changed me. I'm not sure if I'm ready to wield a Keyblade. Maybe I do need to be tested. Riku. Then count me in. Put me through the test. Just watch. Me and Riku will pass with flying colors. Very well then. Sora and Riku, let your examination begin. If we are ever to strike down Xehanort, we need the individuals King Mickey spoke of in his letter. We must lead them out of sorrow and slumber and back to our world. To do so, 7 sleeping keyholes must be found and unlocked, and a great power retrieved. As you know, every world is walled off from the next, preventing travel between them. In the past, you could bridge these gaps because the walls were broken, or because you could open special lanes with your keyblades. But your new goals, the sleeping keyholes, are harder to reach. You'll recall in your first journey that you brought many worlds back from the darkness, but some never returned completely. They still sleep, cut off from all outside channels. Not even the Heartless can enter.
But these sleeping worlds are said to have their own manner of darkness. They are called Dream Eaters. And there are two kinds. Nightmares, which devour happy dreams, and benevolent spirits, which consume the nightmares. The Dream Eaters will guide you, just as the Heartless once guided you to the keyhole you seek at the heart of each world. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light, a gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Oh, my dear Quasimodo, you don't know what it's like out there. The world is cruel, and you are deformed and ugly. You will be shown little pity. You must believe me. I am your only friend. And how can I protect you, my dear boy, unless you stay in here? Remember, Quasimodo, this is your sanctuary. Yes, Master. You've come to Paris in her darkest hour, Captain. It will take a firm hand to save the weak-minded from being so easily misled. Misled? Sir? For 20 years, I have been taking care of the gypsies. And yet, for all my success, they have thrived. I believe they have a safe haven within the walls of this very city. What are we going to do about it, sir? Stamp them out, one by one. You make your point quite vividly, sir. In the sleeping worlds, real time does not flow. Unless one restores the world by waking it from its slumber, it will stay locked in a dream forever. Thus, you may encounter familiar faces, but they are just figments of the dream. In actuality, they are sound asleep, trapped within a world that is also sleeping. What's more,
whilst someone may no longer dwell in the real version of a world. Dreams may paint a fuller picture and restore what seems to be missing. Shame on you, Pinocchio. Playing hooky and goofing off in a place like this? I'm sorry, Jiminy. I was going to school till I met somebody. Yeah, two big monsters with big green eyes. Hmm? Oh, you don't say. And then what happened? They tied me in a big sack. Oh, Sounds like you were horsing around. but I snuck off when they weren't looking. My nose! What's happened? There. You see where those tall tales will get you? But it's all true. Even the fella in the black clothes who said to play a trick on Sora. What? Now who was he? I've had just about enough of your fibbing. Hold on. I guess that part was true. Tell me, Pinocchio, did that man in black say anything else to you? He sure didn't. Well, good. Hey, look at that. That star again. The Blue Fairy. Why, Pinocchio? What has happened to your nose? Oh, Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio. Sir Jiminy? Well, you see, Your Honor, Miss Fairy. oh, please help me. I'm awful sorry. You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing until it's as plain as the nose on your face. I'll never lie again. Honest, I won't. I'll forgive you this once. But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood. We'll be good, won't we? Very well. But this is the last time I can help you. This monstro? I've heard of him, Pinocchio. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, Goodbye, Jiminy. Goodbye. I may be live bait down there, but I'm with you. Ah. I tried to get back, but I couldn't get to the portal. It uses massive power and it can't stay open forever. And like a safe, it can only be opened from the outside. It closed on me, Sam. That's why I never came home. So the portal, it activated when I came in. So it's open now. Not for long. Only 1 millicycle. About 8 hours. So we go now. We go home. We make a run for it. We get you Sam, out of here. Don't rush. What do you mean, don't rush? The portal's gonna close. My disc is everything, Sam. It's the master key. The golden ticket. The way out. And not just for me. What do you mean? Our worlds are more connected than anyone knows. Clue figures if I can be in, He can be out? with my disc, it's possible. And then what? Game over. The guy doesn't dig imperfection. What's more imperfect than our world? I can't let that happen. I won't. So what do we do? Nothing? It's amazing how productive doing nothing can be. Clue is planning something. We've known that for a while. It's his game now. The only way to win is not to play. Yeah, well, that's a hell of a way to live. But it is a way.
Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. That's great, Dad. Keep telling yourself that. Good night, Sam. Your disc. Dad. It's gone. It is. She's stable. We have to go back. Clue will use it to reach the outside world. I can stop him from destroying it if you just let me do this. You've done enough already. So what do we do now? I don't know. Nothing. We do nothing. Be still. Wait. We can hop a solar sailor. A full-on sprint to the portal. We can beat Clue there. Let's get her out of here. Congratulations, boys! In light of your lacklustrous potential, I dub you Royal Musketeers. Just look at yous, all dressed up and going nowheres. Now then, let's get right down to your inaugural mission. Bodyguards to Princess Minnie. Some nefarious nincompoop has got it out for her, see? And it's your job to personally keep her safe. Somebody's after the princess? Tell us! What? So soon? Don't we get to practice? Why? The 1, 2, 3 of us are ready for anything. Don't worry, Donald's real brave, and Goofy's clever. And while I may be small, I've got the heart of a musketeer. All for one, and one for all! Release me! This instant! Actually, it's time to say bon journey, your Royal Highness. Captain Pete, what is the meaning of this? Oh, don't you lose any sleep over it, Princess. I'm just gonna seize the throne and rule happily ever after. After you name me king, that is. What? I most certainly would never agree to that. Bien sûr. And that's why the real you won't be the one doing the naming. I got myself another stooge to take the stage. All you gotta do is keep your royal mouth nice and shut. A double? Mickey and the Musketeers will stop you. Oh, never you fear, Princess. Those chowderheads will be out of the picture real soon. So, how are we looking, boys? Aye, okay, boss. Test run's done. We'll flatten them like crepes. Good. Now, you must hold on to that thing no matter what. If you don't mind, Your Highness, we have a seat reservated for you backstage. It's gonna be curtains soon. Curtains! I love it.
Ja, und somit haben wir es durch, die Rückblenden. Also waren noch interessante, ja, Zusatzinformationen, die wir ja auch in der Story dann ja kurz uns ansehen konnten. Man musste es nicht, weil es wird dann hier gespeichert. Aber ich habe mir es bei meinem Durchlauf ja gleich angesehen während der Story. Also bekam man auch dann immer noch kurze Informationen, warum es dann eigentlich zu dem kam, wie es dann eben war. Jo, das waren die Rückblenden. Als nächstes schauen wir uns, wir haben nämlich erst 27 Minuten, noch kurz die Chronik an, weil dann haben wir die Andenken mal fertig. Wie gesagt, Tutorial und Spielinfo, das ist eh nur Erklärung über Spiel. Rückblenden haben wir jetzt gemacht, Kino haben wir uns ja die letzten ganzen Parts angesehen und dann fehlt uns nur mehr die Chronik. Lerne die Geschichte von Kingdom Hearts besser kennen und auch das wurde dann nach und nach in der Story freigeschaltet und das ist wirklich eine ganz tolle Sache noch einmal, denn hier haben wir noch einmal eine Zusammenfassung, aber jetzt leider Gottes nur in Textform und mit einem Hintergrundbildchen von allen bisherigen Kingdom Hearts Teilen, ja. Also wirklich eine tolle Sache. Hier steht es auch Schwelge in vergangenen Ereignissen. Also da sieht man jetzt wirklich noch einmal in Kurzzusammenfassung geschrieben per Text, was da los war. Ich werde jetzt den ganzen Text jetzt nicht vorlesen, ich werde ihn einfach runterscrollen und bitte stoppt es einfach und lest es selber durch, wenn es euch interessiert. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, denn wenn man das sich durchlässt und alle Teile, ja, dann hat man wirklich den kompletten Überblick über die komplette Story und ja, der kompletten Reihe. Vor allem, weil es hängt da wirklich alles zusammen hier in diesem Spiel. Es ist verwoben bis zum geht nimmer mehr, wie ich so sagen würde. Okay, also wir beginnen beim Ursprung allen. Birth by Sleep, das war die Zeit nach den Schlüsselschwertkriegen. Ja, wie gesagt, ihr habt es ja auch bei mir schon gesehen. Ich habe ja diesen Teil auch mittlerweile auf meinem Kanal. Unter anderem auch Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2. Chain of Memories habe ich mal gespart, aber dachte, das mache ich nicht. Aber ja, das werde ich hier in Textform nachholen. Und auch 358 in Today's und Recoded war kein richtiges Spiel, sondern eigentlich nur eine Video- und Textvorschau, mehr oder weniger, in Zusammenfassung über das ganze Ereignis, das wieder die Lücken dann geschlossen hat in der Story. Aber wie gesagt, wir beginnen oben und ich klinke mich wieder aus, scrolle den Text nach unten und ihr stoppt es einfach und hört euch das an. Beziehungsweise lest es durch in dem Fall. Okay, dann sage ich wieder Tschüss und ich werde mich nachher nicht mehr melden, denn dann werde ich den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.